Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing today? I'm doing good, thank you. Are you doing good? Are you happy? Happy. I hope all of you happy and excited to learn English today. Are you ready to study English? Ready. What you bring from your home to study English today? Study ya, book, bag, money ya, belajar ya. Jadi karena sudah siap untuk belajar. Like usual, like other days, we start our lesson by praying first. So I ask you, Agiska, please come here. To lead all of us to pray together. Kita berdoa dulu ya. Okay, everyone, before we start our English session today, let's pray together. Play, stop. Pray, finish. Okay, thank you, Agis. Any one of you absent? No. All of you are present today ya? Yes. Okay, good. Udah siap belajar, semuanya hadir. Are you ready to start our lesson? Ready. Pokoknya kalian semangat belajar hari ini karena masih pagi juga ya. Have you take your breakfast at your home? Yes. What do you have for your breakfast today? Yes, and omelette. Yoga, what do you have for your breakfast today? Fried rice. Okay. And else? Kita? Fried chicken. Bagus ya, jadi sudah siap belajar, sudah sarapan. Are you ready to study English today? Ready. Are you ready to study English today? Ready. Clap your hands, clap your hands. If you really like English. Ready. Okay, once again. Are you ready to study English today? Ready. Are you ready to study English today? Ready. Clap your hands, clap your hands. If you really like English. Ready. By the way, today is our second meeting for procedure text, right? Yes. Betul ya? Last week we studied about what we studied last week. What we studied last week. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Activity 1. Activity 1, Activity 2, Activity 4. and Activity 4. Activity 4 ya. Jadi good if you still remember. Bagus kalau masih ingat ya. Activity 1 apa? Tentang apa? Name, prosedur, apa prosedur teks ya. And activity 2 ada vocabulary building ya. Yang kemarin sinonim, misalnya prosedur, sinonimnya dengan apa, kemudian arrange ya. And activity 3 listening ya. Jadi listening kemarin itu kalian ada barcode-nya yang kalian scan barcode, kemudian kalian complete the dialogue between Ratu and Dewa. Kemudian activity 4 jadi arrange the dialogue and practice ya with your partner. So last week I divide you into 4 groups. Sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Dan Ibu menugaskan strategi pembelajarannya itu adalah project based learning. Projectnya apa Bu? Kalian membuat apa namanya poster. Jadi Ibu sudah divide kelompoknya menjadi 4. Kemudian nanti maju untuk present your poster. Yang temanya sudah ditentukan. But before that, I'm going to ask you some questions.
untuk mengingatkan to remind you about our lesson last week, untuk mengingatkan ke kalian pelajaran atau material apa minggu lalu ya. Prosedur itu kan adalah sequence. Sequence itu adalah urutan langkah melakukan sesuatu. Jadi ada step 1, step 2, step 3 ya. Kalau yang biasa kalian lakukan di rumah, misalnya cewek kan my hobby is cooking, ya berarti suka masak ya. Misalnya cara-cara membuat telur dadar itu ada step-stepnya ya. Nah sekarang yang berhubungan dengan teknologi, any relation with technology, kira-kira coba sebutkan ya, raise your hand, ini raise your hand, ini the answer. Coba sebutkan beberapa contoh prosedur teks yang berhubungan dengan teknologi. Yes. How to use rice cooker? How to use rice cooker, very good. Yes. What else? Gita. How to use iron? How to use iron. Contoh lain. Cahaya. How to use smartphone? How to use smartphone? All of you I think know, because all of you have smartphones. Ya. How to drive a car? How to drive a car? Bagaimana mengendarai mobil? Ratna. Pak, what else, Ratna? How to use camera? How to use camera? Oke. Ada yang bisa sebutkan yang lain? How to use handy-talkie? How to use handy talkie. Jadi yang berhubungan dengan teknologi itu adalah teknologi perangkat devices that relate to your daily life, yang berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Kayak kamera, iron, rice cooker, itu kan kalian punya di rumah, phone ya. Jadi I think there is no problem ya to understand about prosedur teks. Learning objective. Ada 4 ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks prosedur dan contoh-contoh lain teks prosedur serta tips-tips terkait penggunaan teknologi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah anak-anak sebutkan tadi ya. Nanti kita akan pelajari lebih perinci. Number 2, menganalisis purpose, tujuan, structure, language, features, teks prosedur terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Next, number 3, menyusun dan membuat teks prosedur. Rasa kayak kemarin gitu ya, yang sekolah-sekolah itu yang urutan itu berarti kalian sudah bisa membuat. Terus nomor 4 yang terakhir, menyajikan hasil analisis teks prosedur dalam bentuk laporan presentasi. So today the 4 groups will be present, akan mempresentasikan ya. Are you ready kan? Sudah ya. Akan mempresentasikan proyek berupa poster, karena proyek bahasa learning, jadi proyeknya itu harus ada ya, harus ada yang dihasilkan. Nanti posternya mungkin kita bisa pajang nanti di mading ya, karena hal-hal yang bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting untuk anak-anak selalu mengingat yang namanya profil pelajar Pancasila, karena ini menjadi program kita ya, program pemerintah, jadi harus tetap kita terapkan di sekolah. Seperti yang kalian lihat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah basic kita ya sebagai manusia beragama. Kita harus berakhlak mulia, mandiri ya. Mandiri apalagi anak-anak SMA, anak SD pun sekarang kan diajar mandiri, SMP apalagi anak-anak SMA ya. Di usia kalian yang sudah seharusnya dewasa, mandiri, terus bernalar kritis ya. Bernalar kritis itu juga penting ya. Harus kritis, kemudian kreatif ya. Kemudian bergotong royong. Nah, coba nanti boleh informasikan ibu, mungkin ada yang nggak kerja, ada nggak yang nggak bantu temannya dalam buat menyiapkan bahan poster, ada nggak? Ada kerja semua ya? Jadi gotong royong. Gotong royong itu penting. Yang berikutnya adalah kebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan. Nah, ini selalu diingatkan di pelajaran-pelajaran lain juga ya. Prosedur purpose ya. Apa yang ingin dicapai, structure, language, feature, tips terkait penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama purpose, apa yang ingin dicapai. Misalnya kalian punya teks, misalnya yang diberikan oleh guru, misalnya prosedur teks atau narrative teks, misalnya leaders how to do something. Menunjukkan apa itu translationnya, menunjukkan kepada pembaca ya bagaimana melakukan sesuatu.
sesuatu. Terus di bawahnya, di bagian structure itu ada aim pertama, aims itu adalah tujuan. Biasanya aims itu terletak di judul teks. Nah, misalnya the procedure how to use mobile phone misalnya, berarti itulah aimnya. Misalnya how to use mobile phone, materialnya kan otomatis harus ada mobile phone-nya. How to call a friend using mobile phone, berarti harus punya kreditnya, harus ada pulsanya. Kemudian ada steps. Nah, ini steps ini adalah apa? Langkah-langkah language features-nya atau fitur-fitur bahasa yang digunakan. Di sana ada action verb. Action verb itu adalah tindakan. Verb, kata kerja, tindak mencari gitu ya. Search, buy, look, etc. Kemudian ada temporal connectives. Ada tadi kalian sebutkan itu yang maksudnya temporal connectives ya. Kalian tahu tapi namanya kita tahu. Nah, itu namanya temporal connectives. Ada first, ada second, ada third, ada finally, ada next tadi ya. Juga. Jadi paham ya semuanya? Kemudian ada yang terakhir verb of manner. Verb of manner. How to remove the virus from your computer. If your computer has been a little green and kills lately, this guide will help cure what ails it and save you the headache of trying to recover lost files. You will need a computer with internet access, antivirus software, and a professional. Optional, spyware or a spam scanner. Step 1. Locate your computer's antivirus software or search online for a free program and to get the latest definitions, which are also known as updates. Step 2. Scan your computer with the antivirus software regularly or as soon as you notice a problem to delete any infected files. Find a good spyware and spam scanner to destroy any malicious programs that are not technically viruses but can slow your computer and be just as harmful. Step 3. Quarantine infected files if the software is unable to remove them. This will prevent the virus from impairing your computer's performance. Step 4. Locate the sources of the virus if the computer was unable to remove it by searching for suspicious files or emails recently downloaded. Most viruses will be executable files which end in .exe. Step 5. Remove the virus manually by opening the Task Manager or Activity Monitor. Check the name of each running process online, then delete the virus. Step 6. Visit a professional repair technician to make sure you have successfully eradicated the virus and to install any updates you need so your computer is not reinfected. Did you know? Biological viruses lack some basic characteristics of life and cannot be called either alive or dead, but somewhere in between. Okay, how many? Six. Six, yeah. We go to the 10th question. Are you ready? Ready. You can look at the screen. There are 10 questions. Question number 1. What is the title of the video? Who can answer for question number 1? Yes, Yoga. The title of the video is The Step How to Remove all the virus from computer. Okay, the step how to remove viruses from computer. Good. Give applause. Next, number 2. The question is, do you know how the steps are explained in the video? Mention it briefly. Number 2. Can answer. Okay, happy. Yes, I do. There are 6 steps. There are 6 steps. Yes, there are 6. Next to number 3, what is the purpose of the video? Miss, Okay, Pasha. the purpose of the video is to give us how the steps how to remove a virus from computer. Okay, correct answer. Very good. Give applause, please. Number 4. What is the benefit of the video for you? Okay, Suratna. We know how it is to protect our computers from freeze and freeze from deleting our computer elements. Okay, good. Very good answer. Very good. And number 5. Number 5. What do you need to reach the goal? Okay, Gita.
internet access, antivirus software, professional and spyware, or spam screener. Okay, good. Very good answer. Give applause. Okay, number 6. Number 6. Yeah, okay. Suli ya, Suli. Yes, it does. Because the visualization is very clear and the explanation also very detailed. Because easy to understand every steps of how to remove a virus from computer. Okay, jadi visualization-nya itu clear because you can understand the steps, every step how to remove viruses from your computer. Jadi bagus ya penjelasannya. Okay, good answer. Give applause to Suli. And the question number 7 is it okay if we don't have spyware program? Okay, Cahaya. If we don't have spyware, it's okay. We can use Pathfinder because it's an option. Oke, karena itu pertanyaannya kan maksudnya bisa nggak kalau kita tak punya spyware gitu ya? Jawabannya is it okay? Bisa aja karena spyware itu adalah option ya, bisa digantikan oleh perangkat lain. Oke, good answer from Cahaya di Memo. The question number 8. Siapa yang bisa jawab? The question number 8. Oke, silakan. To make use of your computer, you have successfully eradicated the virus. You can visit a professional remote technician. Oke, good answer. Give applause. Agis. Biological viruses, like some of the characteristics of life, and cannot be called either alive or dead, but somewhere in between. Oke, jadi biological itu dia di antara di tengah-tengah ya. Good answer from Magiska. So give applause. Okay. And the last one number 10. You can answer the question number 10. Irya. If the software antivirus enabled to remove the virus, we should quarantine the infected file. Oke, we should quarantine the infected file. Jadi kita harus yang terinfeksi aja ya maksudnya. So I think all of you doing good. Good job ya, give applause to all of us. Kita lanjutkan dengan prepare yourself ya, prepare yourself to discuss and present your poster. But before that, I'm going to be doing ya, bukan I'm doing. I'm speaking first. So stand up please. All of you stand up please. Sekarang ya, coba didirikan tangannya dulu. Oke, tangannya dibiarkan dulu ke kiri, ke kanan, terus ke belakang ke begini. This is my head. This is my nose. This is my lips. This is my shoulder. This is my elbow. This is my bestie. This is my hand. This is my knee. This is my belly. This is my chest. This is my shoulder. This is my back. Oke, berarti masih bagus ya konsentrasinya. You may sit on your chair. Kita duduk lagi, back. Now, before you already bring the materials for your poster, I give you about 15 minutes. I think it's enough ya, because you already prepare materials from your home. Jadi ibu kasih waktu, mungkin you may discuss, mungkin ada yang miss mungkin ya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya untuk menyusun apa namanya posternya. Jadi bisa siap-siap ya. Coba ambil peralatannya untuk posternya. Coba jaga dulu posisinya misalnya. Tidak boleh posisinya itu saya terlalu ke tengah atau banyak ruang space yang kosong. Coba jaga bagaimana. Didiskusikan ya dengan temannya. Jangan ada yang pasif. We have discussed in group about the steps or procedure and tips to protect your mobile banking phone.
and we made it in the form of a very attractive poster. So, shall we are interested in seeing and following the steps or procedure and the tips? The first presentation will be delivered by our friend Cahaya. The first group present the steps or procedure and tips to protect your mobile banking. Okay, Happy. What is your question, Happy? How if our money stolen in banking? What steps shall we take? Please explain. Okay, thank you Happy for your question. After discuss with our group, I try to answer your question. Call your bank and tell them you think someone has gained unauthorized access to your account. They will cancel your debit card, issue you no one, and start an investigation into the fraudulent charges. If you have given your details willingly to someone, the charges may not be able to be reserved. Okay, my teacher and my friend, that's all presentation our group. Thank you for your attention and good morning. Okay, good morning. Once again, sit down here. Yes, here. Good morning, my dear teacher and my friends. Morning! My dear teacher and my friends, Morning! first of all, let us give thanks to the presence of God, only for the blessing and help. How the steps, products, and tips to solve online banking has ultimately COD. Number 1. Before starting the presentation, I would like to introduce our group. My name is Komamita Dayatri as the host, and my friend as the member of our group. They are Kalismi Dhamini. We are here to deliver our presentation about the step or procedure and tips to save mobile phone battery. The activity we do every day are inseparable from mobile phone. When working, studying, communicating with others, or to store financial data and other personal data. Almost 24 hours we need mobile phone. But if our mobile phone battery suddenly dies when we really need it, here we will explain how to step or procedure and tip to save mobile phone battery. We have discussed in group about the step or procedure and tip to save mobile phone battery, and we made it in the form of a very attractive poster so that people are interested in seeing and following our tip. The first presentation will be delivered by our friend Destio. Destio, come is yours. Our daily life itu kehidupan kita sehari-hari. So raise your hand if you want to ask something to group 4. Okay, Agiska, Meditara. I already explained about the steps to save our mobile phone battery. Now I want to ask you, what is the reasons why our mobile phone battery to run out quickly? Okay, yeah, very good question. Agis, thank you. Thank you for your questions. After discuss with our group, I try to answer your question. Silakan diisi AKBD-nya, Ibu kasih beberapa waktu melengkapi AKBD. Carefully please before we close our lesson today. You will close to us first. Semangat ya. Menjelang istirahat pertama. Jadi Ibu memberikan beberapa kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Bahwa kita sudah belajar dengan baik seperti yang Ibu minta minggu lalu ya. Bahan materinya sudah siap, tutorialnya bagus, materialnya bagus ya. Profil pelajaran Pancasilanya almost perfect. Sempurna ya. I'm very proud of you. Maka features-nya sudah dijelaskan. Kemudian anak-anak tadi sudah menunjukkan kerja kelompok yang bagus, kooperatif kerjasama, bertiga tugasnya sudah bagus ya, karena itu juga memperhatikan ketika kalian
berdiskusi, keterlibatannya semua anggotanya bagus. Tadi kelompok 1 ya, diulang lagi berdasarkan catatan ibu tadi. Kelompok 1 itu mempresentasikan prosedur tips ya, prosedur and tips how to protect your mobile banking steps or procedure and tips to find the lost mobile phone. Tadi the third group present the steps or procedure and tips to save mobile phone battery. Last one, grup yang keempat tadi presentasinya ketiga tadi ya, grupnya yoga tadi mempresentasikan steps, procedure or tips how to stop online cash on delivery or COD ya. Semuanya sudah mempresentasikan dengan bagus sekali, cuma ibu punya catatan sedikit ya. Pelajarannya hari ini kan memperkuat di bagian speakingnya. Di bagian speakingnya ada beberapa mungkin part-part atau kata-kata yang pronunciasinya masih salah. Seperti selalu ibu bilang di setiap pertemuan setiap kelas bahasa Inggris, karena kita mempelajari tentang bahasa ini gampang susah. Kalau bahasa itu semua bahasa I think ya, bukan not only English but every languages bahasa. Sumbawa pun sate yang kita bilang ya. Orang tuh tak tahu kalau itu kita mau bilang sate. Jadi tidak boleh salah ya pengucapan. Kayak tadi God itu kan Tuhan ya. Kalian ada yang mungkin masih bilangnya God, ya, itu beda artinya ya. God sama God itu beda ya. Kemudian ada invite tadi ya, yang betul adalah invite. Nah, ada beberapa yang menjadi catatan ibu tadi. Bahasa Inggris itu adalah skill. Jadi karena ini adalah skill, harus lebih banyak latihan. Ya, not only at school with your teacher, not only in the class, but you practice how to speak English at your home, in front of the mirror, misalnya in front of your smartphone, HP-nya direkam sendiri ya. Bagaimana caranya supaya bisa berbahasa Inggris dengan baik, speakingnya bagus ya. Karena di masa depan, in your future, kalian harus ingat kata-kata ibu hari ini ya. In your future, English is very useful for you. Sangat bermanfaat untuk kalian, percaya ibu. Karena dunia itu tak hanya bergerak di sini-sini saja. If you go outside from New York ya, maybe someday setelah you graduate your education here, kan pasti kalian lanjut ya your education, going to university misalnya ya. Even you not take English, walaupun kalian tidak ngambil bahasa Inggris, pasti kalian akan ketemu dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu dipakai di semua hal. Kalian akan memudahkan kalian ya, you can take easier, lebih mudah ya segala sesuatunya kalau kalian menguasai bahasa Inggris. Jadi belajarlah dengan bagus, hari ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tingkatkan lagi supaya kalian better dan before ya. Karena pembelajaran itu bukan hanya untuk menjadi pintar saja, tetapi bagaimana pola kita belajar itu harus kita tingkatkan. Untuk PR-nya, kalian kerjakan activity 13, 14, and 15. Pelajaran minggu depannya adalah kita perkuat lagi tentang listening and speaking. Jadi listeningnya itu mendengar, ada audio or video, and then speakingnya nanti minggu depan something like you practice the dialogue with your partner or with your group. Jadi ada dialog maju ke depan ya. Seperti ibu bilang tadi ya, belajar terus di rumahnya ya mengenai speaking, bagaimana speaking yang bagus, bagaimana listening bisa kalian paham nggak kalau listening. Kemudian last one ya, untuk yang terakhir sebelum kita sudahi hari ini seperti biasa ya, memberikan today's quote. Today's quote itu adalah kata motivasi hari ini. Dengarkan baik-baik. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Jadi pendidikan adalah paspor menuju masa depan, karena esok hari milik mereka yang mempersiapkan dirinya hari ini. To lead all of us before we end our lesson. Berdoa dulu sebelum kita akhiri pelajaran. Before we end our English lesson today, we pray together. Pray, start. Pray, finish. Okay, thank you, Yoga. You may back to your chair.